Miguel says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There! Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Come on, let's go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. Let's keep moving.
Всем добрый вечер. Начинаем прохождение Red Dead Redemption. Вот только сегодня пришла коробка. Вернее, нет, она пришла еще вчера, но я был на работе. Посмотрим, что за игра. Не понял, а как вот ускориться-то? А, во, крестик. Careful over this bridge here. R1, чтобы притормозить лошадь. Can't believe we lost Davy, too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Зачем им фонари, блин? Непонятно. Каким хером они с фонарями едут по такой пургу? Wait, is that someone coming towards us? Easy. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did Follow little me. Jenny. Следуй за мной. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah, And Mac, Sean, we don't know. quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Кстати, этот Майк тоже с фонарем был, что-то я не заметил. Hey, have you seen John, Micah? Да, вроде как. Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Whoa! Yeah. You okay, Dutch? Yeah, tired, but we all are. We'll find some food, go back, warm up, get some rest, be like new men again. This snow better stop soon. We'll never dig those wagons out. Это, блин, все-таки без дубляжа. Все-таки не очень. You sure about this, Micah? In front of you. Go on. Ah! Coming through. Okay, go.
Keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Надо было парашюты взять, сверху спланировать. Let's hitch up here. Славин с коником. Так, а как посмотреть инвентарь? We don't want to spook these fine people. Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left, and stay low, both of you. Так, а где этот хлеб-то? Я чуть не понял. Вот это что? I said get out of sight. Короче, спрятались. А где пушка? Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. Ну, там еще кто-то вышел. Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. I just Arthur, need some there's a body cans of food in the or wagon. something. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Блин. I think you should go now, buddy. А вот и Ладин. Возьмем пушку. Now, friend, Кого надо валить? I ain't asking for much. Так и держите L2, чтобы прицелиться. I am kind of desperate. Hey, В этого или в кого? I don't Или believe в it. этого? Come here, partner. Come here. It's Я что-то не понял, кого стрелять-то? you morons. Colm is gonna shit his pants. Over there. Four of them. What's up here, Dutch? I got one ready for you. Блин, там на крыше еще один повес. You're gonna wish you killed me. Goddamn bastards, you're dead now. Ну что, нас ждать, что ли, стреляли? Ну, вот он. Кто-то убежал, ну. He won't last out there by himself. That's my boy, Arthur. Good shooting. Блин, а надо было бежать за тем или нет? Куда он делся? Все с концами. Да он тут замерзнет, короче, этот парень. Или волки его съедят. Труп-то здесь обшаривается или нет? Что-то ничего не всплывает.
Ну ладно. Smells like a party in here. Turn the Так, place удерживать upside поворот, down. чтобы Grab as поднимать many supplies as you предметы во can. время обыска. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Блин, а чё, парень, дверь не закрывается, что ли? Вот тут замерзли. А вот. Driscoll. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Чё там такое? Oh, I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Тушенка? Или что там такое? Давай, хватай, короче, все подряд. Тут есть ограничения по весу? Должно быть наверняка. Ну и чё, как туда посмотреть, что там есть? Что-то как-то... Place is dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Блин, там что-то еще осталось в этом шкафчике-то. Так, а как присесть? А вот. Нифига, больше ничего не берет. Закрыть тогда. Тут какая-то хрень. Вон кастрюлю супа надо забрать им тоже. Консервированная кукуруза, что-то какая-то слабая еда. Персики, бобы, печенье, больше ни хера тут нет. Ну-ка, может, в этом шкафчике что-нибудь ценное. Лекарство. Еще одно лекарство. Все, что ли? Блин, неудобно как-то держать надо кнопку все время. Я думал, что просто нажать и все, она как бы срабатывает. А тут надо держать ее, оказывается. Короче, он чувак все тут собрал, у него уже, блин, какая-то авоська под рукой. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Семейная фотка. Так, а что на обратной стороне? Прочитать. Свадьба. Джека из Сэдди. Не слышал такое имя. Да блин, это уже смотрели. Так, тут что? Овсяное печенье.
Какая-то хрень, блин, сплошная. Баночку тушенки бы выделили. Ну-ка, наверху что? Опять печенье. О, патроны это уже как бы... понужнее, наверное. Кстати, я не посмотрел даже, сколько там у него патронов. Ну что, наверное, валим уже отсюда. Больше здесь делать нечего. Не, вот что-то лежит, ножик или что это. Но оно не берется. А не берется. О, мясо. Ну что, чувак, значит, валим отсюда. Хлеба нет, короче, только печенье. Не, наверное, есть мы ничего не будем сейчас. Так, а в этой хижине что такое? Туалет, что ли? Ну да. Точно, клозет. А что ты нагибаешься тут, блин, придурок? Я же тебя не нагибал. Мыши уже здесь решились. Здесь проверку сделать, что ли? Блин, здесь что-то не открывается. Странно. Дом зачистили, а это не так. Клозет номер 2, что ли? Или это что такое? Не открывается. Не, ну какие наши дальше действия? Что-то я не пойму никак. Блин, а хотя надо что-то съесть, наверное. Потому что у меня что-то вон кружочек не полный нифига. Ну, посмотрим. Так, 8 печенек. Наверное, вот печеньку одну, что ли. Ну да. Ну, отлично. Чувак, все, ты больше есть не хочешь. Чего сказал? Ты пока.
А, короче, пошариться здесь, блин, и потом выйти на улицу. Блин, я же тут уже я вроде обыскивал. А, нет. Опа, сигареты. Дорогие сигареты. Чемпионы мира какая-то штука. Да блин, наверное, тут больше нет ничего, что я хожу, так что баран. Да, надо валить. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. А, вот амбар надо смотреть. Сейчас, секундочку. Are you going to check that barn? Так, пойдем глянем. Так, нажмите крестик вниз, чтобы снова посмотреть текущую активную ночь. Так, ну что, идем в амбар. Давай, чувак, пошевеливай. Блин, так он закрыт. А вот, открыть дверь амбара. Вот там коник. Что за дела? Надо с ним дом драться. Все накатим его. Быть. Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're Так, doing убери here. тяжело, чтобы фокусировать на Oh, this son of a bitch близко will какой-то. talk. Охренеть. Давай схватим. Вопрос. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Поезд хотел бомбануть. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Давай-ка еще раз мочим его. Так, решить, отпустить и ударить. Давай еще раз. Ну, третий раз, наверное. Да, наверное, отпустим его, пока он вроде ничего не сделал. Наверное. Ладно, пусть валит. Get the hell out of here. Валит отсюда, короче. А он потом нас пристрелит где-то. Придурок.
Так, здесь сейчас можно что-нибудь поживиться? Ух ты, коник. Так, оружие я забыл. А, у меня упало же, точно. Ну-ка, молодец. Так, L2, чтобы сфокусироваться на лошади. It's okay. Whoa. Easy. You're okay. Yeah, that's it, boy. Все, короче, уже как ручная. Yeah. Figured he won't get far in this anyway. That looks like a decent horse. You should keep him. You need to hitch him. He's already skittish. Так, а тут куда они идем? На мясо? Так, подожди, а что я не привязал к нему? Вдруг он убежит. Я не понял. Блин, что это фигня-то? Там какие-то разборки, я лошадь не могу взять. А что за беда-то? Да ладно, бог с ней, слушай, бежит так убежит. Вот это такая девчонка. Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, are you... Откуда она взялась, непонятно. Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, А, вот зачем четвертая лошадь. Все понятно. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. Что-то прикид у нее какой-то легкий. It's okay. Она хоть лучше бы Get on. закрыла, или что? Keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss Adler, Adler. Sadie Adler, Mrs. He was my husband. Да, короче, это они мужа ее набросили. Или он убежал. А, или вот этот труп. Хрен поймешь, я пока ничего не понял. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We А, found понял. some of them Короче, there. это другая банда There убила is ее мужа. more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now.
They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Уже утро. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in 2 days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the 2 best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. Что-то там не очень тепло в этом жилище. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Стоянка была чья-то. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Хавьер. Cross. Ну давай, Хавьер, See, they поехали. continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Tracks go left, down here. Не, такой не очень. Вот так вот I все-таки. can see the tracks here, Arthur. Davey got shot. Следы Mac тут and везде, John, блин. both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hot again.
Галопом в гору как-то странновато. Давай как-то приостановись. Ты сейчас слушай, обессилит. Watch yourself. It's not very wide here. Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Короче, след потерялся. Almost there, boy. Come on now. Hey, look! Over there! You see that? Что-то там он увидел. John was riding that horse when we left Blackwater. Труп чей-то. Let's see if he can hear us. Где там тут Come кричит? on! Up there! Кому помочь-то надо? It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. Так, мы там спешимся. I grabbed that shotgun from your horse. Так, вы можете нести лишь одно личное оружие. Вы можете заменить оружие, которое носится, на оружие, хранящееся на вашей лошади. А как посмотреть-то? На лошади. Так, оружие на лошади, L1. Оно мне какое? Теннессийское L2. Что такое? Теннессийское. Я не понял, где дробовик-то? У меня нет дробовика. Че ты гонишь, чувак? Бери, говорит, дробовик был. Так, он два, что это такое? А может он мне хочет дробовик дать? Нифига. Что-то я не въезжаю нифига. Теннессийская, L2, ну нажимаю. И что такое? Ничего. L1. А, вот. Тут надо перематывать. Понял. Так, короче, берем дробовик. Погнали. Типа хотят помочь, кто там просил о помощи с дробовиками. И куда вас понес, блин? Careful here. Больно что-то крут спуск-то.
telling me. Drops down here. Отображается в нижнем левом углу. Watch out here. Stay low under here. Пригнулся. Okay. Good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Так, что надо? Что-нибудь схавать, что ли? Так, ну что схавать? Или сигаретку выкурить, чтобы повысилось? Не, он схаваем печеньку. Because you can. Come on. Хотя надо было, наверное, мясо съесть. Подожди, чувак. Печеньки не помогает. Это что такое? Ну вот это ассорти, наверное, покруче. Нифига не прибавляет. Come on. That sounds closer now. Come on. Что-то не понял, а как прибавить это выносливость? Мясо захавать, оно одно там последнее. Сейчас, короче, он обессилит, назад не сможет прийти. Хавьеру придется тебя тащить. Хавьер, он справится, он крутой чувак, видимо. Хера он там бухает, что-то вискарик, блин. Ну, блин, предложил. Вот сразу же прибавилась энергия. Понял, короче, вискарик прибавляет энергию. Ну да, прибавит, да. Здоровье, наверное, убавит. Рано или поздно. Хотя в меру. Все приемлемо. Где он там, этот черт-то? Орет. А, вон он. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good, neither. Freezing. Вот ему не оставили согреться. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. Как он все забрался, это чудище? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. На, волки, блин. Короче, надо волков сейчас будет, наверное, отстреливать. Из дробовика. Где они? Пускайте волков к Хавьеру и Джону. Вон они, волки-то идут. Че я присел? Не вижу я прицела, блин. Ой, блин.
Ну да, все, завалил в шкуру. Ты можешь снять или что? Нифига не дает. Короче, видимо, надо сначала этого доставить. Ладно, давай, погнали. Блин, или все-таки можно? Че они подображаются, накатывают? Нифига. Сейчас с голодухи можно и волка зацепилить. Если очень хочется. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella? Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Че, по всей видимости, еще кто-то будет на дороге. Up there? More of them. А вон волчары опять. Блин, на ходу сложнее. Можно приноровиться. Патроны тратить не надо. Патроны, наверное, блин, денег стоит. Jesus. Just about. You're gonna be Что okay. такое? We have some shelter now. Thanks for coming Иисус. for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. Arthur always says I'm lucky. None of us are lucky right now. Блин, я же убрал оружие. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Nah, you can do better than that. One Опять thing you энергии ain't short замигало. on is fantasy. Let's just get Короче, back to давай, camp while we're all блин, still breathing. вискарик. Tell all the stories we want. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Yeah. John! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ah, you careful, idiotas. It's his leg. Идиотас. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank You you. got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Мистер Морган. Ух, а что-то зевается. We have been running for weeks. О, приз дали. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for.
Так, дневник. Давай посмотрим. Дач Вандерлинда. Бандит из Дикого Запада. Ну, тут оказывается, блин, вон, надо не получить было урона. Выберите не менее 6 предметов с ранчо адеров. Короче, ерунда. Так, а здесь что? А, волков надо было всех замочить. Да ладно, это мелочь. Мы же тут пока играем. Так, интерес. Так, задание выполнено. Что это в этом ящике? Обыскайте ящик. Короче, ничего там нету. Что-то есть там. А что он не берет? А, короче, у меня такое уже есть. Не знаю, как-то вот насчет этого вида, блин, здесь не очень. Вот еще один ящик. Опять печенье. Бутылка с чем? С тоником? Сейчас посмотрим, что там за бутылка. Так, это не то, это дневник. Что за бутылка? Так. Открытый пузырек с лекарством. Угу. Полностью восстанавливает здоровье. Ну, надо, наверное, принять один. Еще не понял, ничего не прибавилось. Короче, я пока не понимаю, как нифига что. Так, это что такое? Это типа прихожая. Вот там пила, блин. Бери пилу, чувак. Не берет. Веревка. Так, это он туда не берет. Стаканы. Пусто, уже кто-то обшарил. Там что-то лежит такое на столе, но не берется. Нет, с ней никак не взаимодействуешь. Короче, в этой избушке делать больше нечего, походу. О, вот можно присесть. А вот стул. Погреться у камина. Погрейся, чувак. Так, а там кровать, можно спать на ней, что ли? Или что?
Достал этот ящик. Выходим на улицу. Так, а там что за знак такой? А, это типа лошадь привязана. Видно, что она здесь замерзнет нахер. Чувак, ты здесь на стреле стоишь? Замерз, наверное, давай подменим. Нифига не замерз, ничего не просит. Так, давай сходим туда, посмотрим, что там такое. Когда ты, блин, прям по столу? Лоток. Так, удерживайте L2, чтобы фокусироваться на них. Используйте опции взаимодействия. Ну-ка. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. На охоту собрался. Пойдем охотиться, значит. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Какой-то лук детский. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Ну поехали, чувак, поохотимся. Черт, ты куда рванул-то? Черт. Прям как Дарвин. I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna А, find понял. Короче, когда рядом едешь, выносливость лошади не расходуется. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way. Короче, режим эконом. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on Как не you. расходуется? Он I wish I расходуется. could have done more. I didn't mean it like that, just
Lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Че, приехали? Так, надо выкурить сигарету, наверное. See some of the ground uncovered here. Come on, let's try this way. Keep your eyes Так. Куда поехали? The wind's died down too. That's good. Еще раз подожди, короче. Я тут, блин, прикуриваю. Stay quiet. Тут, наверное, бобры должны ловиться. I see something. В ручье они плотину не стоят. There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will Так, scare лук надо everything взять. around. Так, L1. А где лук тут? Не понял. Как лук тут взять? Так, вот оружие. R2, чтобы выбрать лук. Блин. There's no point setting off without that bow. Это чё? А где лук-то, блин? Как его взять? Так, блин. Вышел предметов. That'll make too much noise. Так, оружие лошади, R1. R1, предметы. Нет. Блин, я что, дурак, что ли? Grab that bow off the horse. Ничего не понимаю. Как взять лук-то? L1 жму. Дальше читаем. Так, выбейте крупноразмерные с помощью R. Ну вот крупноразмерная выбрата. Используйте L2 или R2, чтобы выбрать лук. Не показывает, у меня вот лук. Блять, еще с дуростью. Как я его возьму-то, блин, ебический в рот? Может, L2? Не, нихера. Че, баг, что ли, какой-то, да? Короче, берем пистолет.
хера не пускает. Давай с этой стороны. Ты что ты, блин? Короче, олень уйдет, бля, на другой кордон. Блин, ну реально баг какой-то. Нету же лука-то. Где лук-то может быть? Так, метательная. Это какое? А, вот она, наверное. И, блин, точно тормоз я. Люблю компенсатор. Так, пригнувшись, вы можете. Где олень-то? Короче, идем по следам. Так, вы можете использовать орлиный глаз, чтобы подсвечивать следы животных и находить другие зацепки. Так, а как он? Нажмите L3 и R3, чтобы активизировать орлиный глаз. А, вон он. Пошли. Короче, понятно. Keep your head down. Не вижу пока никаких оленей. Да нахера мне орлиный глаз, это я так вижу. Так, вот сейчас, наверное, он нужен. Странным образом они потерялись. Они все правильно. А, вон он олень. Вижу. Так, он здесь запалит нас. Wait, look. There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. Get good tension on the string before releasing. Да блин, ты куда стреляешь-то? Наверное, далеко. Quick, before they move. Good shot. Now Готов. Где он? Нифига себе, стрелок, он мощный. Так, что теперь дальше-то делать? Чувак, ты от кого все шкеришься? Ну и что дальше-то? Что ты там с ним сел? Ничего он с ним не делает, нифига. Что-то как-то не нравится мне этого придурка, блин, как он тут ходит. А, еще нужно оленя подбить. Тогда пойдем.
вон там дальше. Два вот того. Блин, уходит. Погнали. Есть. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay. Удерживайте квадрат, чтобы поднять тушу оленя. Поднимаем. Такой приличный олень, ни хера себе. Ну, килограмм. Хрен его знает сколько. Килограмм 100, наверное. Может, 99. Вон бежит лошадка. Ну и чё, где она? Бежала, бежала, кот пропал. Давай, камон. Так, лошадь груз. Погрузить. Так, оружие на лошадь или что? Да, наверное. Взять надо... О, пистолик. Так, а это туда положить. Не понял. Ладно, пофиг. Поехали. Так, мы здесь переправимся, наверное. Ready to head back when you are. Come on, then. Let's head back. Ты давай голов-то убирай. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. Так, надо сравнять с этим, чтобы экономить энергию. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Чувак, ты куда заехал-то? Не он, а я заехал. Он тут ни при чем. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. That girl from the ranch now, too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Чем мне не нравится Rockstar, блин, что в GTA, блин, что здесь такая же ерунда. Все диалоги происходят во время движения. Это, блин, вот это очень подбешивает.
I suppose. Yeah, we ain't run into them much. Особенно когда читать надо. Если бы понимал язык, конечно, было бы намного лучше. А вот когда читать надо, это очень неудобно. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Медведь? А, точно, медвежуть. They must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Так, обходной путь, блин, обходной путь. И где надо его искать? Ну, по берегу, может, воды. Cut up here, off the trail. А что он делает зимой, медведь там? Шатун-то. Проснулся. Talk that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Ah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that Что-то new долго horse? едем мы назад. He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Наконец-то приехал. Easy. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Just get this off you. И лошадь решила, блин, она гадит.
Так, куда его ложить-то? Так, чтобы расстелили сюда, значит. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Так, чё? Освежевать оленя? Так, давай. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Так, и чё? Он ничего не взял, ни бабла, ни мяса. Нифига себе. Может, мне что здесь? Можно, блин, спионерить. Нет, что-то это не здание. Так, а тут что за здание? А, ну это конюшня, походу. Угу. Так, сесть зачем? Нет, сидеть мы тут не будем. Вот с этим типом поговорить. Oh, excuse me. Thanks again. Wouldn't have got them deer without you. Should keep us going for a couple days. Hopefully that's all we need. Так, а это мы с ним охотились, оказывается. Что-то я его не узнал. Ну да ладно. Он нам ни к чему. Блин, этот уже все тут сидит. Бухает опять. Вискарно. Ooh, sorry. How's that stew coming along? It's gonna be a good one. Well, hurry up with it, please. Так, он уже вообще не реагирует. Так, может топор у него забрать? Не берет он топор. Arthur? Да, это тоже не хочет ничего. Так, а ты что здесь охраняешь? Boys, because I thought you liked action. A couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow.
Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. Guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party? Probably. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Colm O'Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is А вот about more дружишка ему than подавал. revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this store they're planning. Короче, блин, только с охоты пришли. Нифига ничего не... Даже следовать не успел. Уже куда-то на другое дело. Что-то как-то быстро все. Они тут сидели, бамбук курили. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. Намечается перестрелочка. Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas Так, там сколько? recently, 4 but this пары is the right следов-то. move. Okay. Значит, поровну. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Hold up here. All right, gentlemen. Запалили This стоянку. is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Так, что, спешиваемся. Что брать-то? А, ну пока на разведку, типа.
There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Colin can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Давай спускаться. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. You got it. Так, а где лошадь? А, вот она желтая. Так. Винтовка. Она не здесь, значит, вот здесь. Так, берем винтовочку. Пошли. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah's. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Так, правильно идем-то или нет? Я думаю, что да. Давай иди вперед. Здесь не только крутой спуск, здесь еще крутой поворот. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running... Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. Так, короче, у нас банда 6 человек, у них неизвестно сколько. Переглянулись. Да там он стоит кто-то. А, это наши парни. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. We don't have time to debate this. So why'd they let you go? I wouldn't have done. There didn't have much choice, was picking his teeth off the floor. Так, повести банду, послать банду. Ну давай поведем. Okay. I'll go first.
Так, а мне что нужно? Они мочкануть их так или можно стрелять начинать? Что-то я не пойму. Блин, офигеть, вот я тупанул, а как ружье достать? Вот я вступил. Как ружье-то, вот оно. Блин, что мне сейчас надо грохнуть? Ладно, тупанул. Фигня, бывает. Что-то я просто вступил. Так, перезапустить задание или что? Или давай перезапустим. Или контрольная точка надо было. Да непонятно. Блин. Вот дурость. Мне это что-то не по кайфу. Это вообще не по кайфу. Southwest, right, Arthur? Yeah. You should follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this store they're planning. Слушайте этих придурков. Опять заново, что ли? А нет, по всей видимости нет. Хотя, наверное, да. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Hold up here. Whoa. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Let's go. Let's go. Пошли, пошли.
There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Короче, раз, два, три, 4 человека. Вижу. 5. 6. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. А вот этот, блин, еще за ним стоят, по-моему, еще один. Seem to be. Should we go Там get человек 8. Colm can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Пойдем навестим наших старых друзей. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. You got it, Dutch. Так, нам нужен вот этот винторезик. Good. Come on, let's go. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Блин, что ты быстрее не идешь, блин? Ну пусть уж тогда этот идет вперед. Давай, вали вперед. Блин, за ним он идет быстрее, а вот перед ним нет. It's steep here. Careful. Да пофиг, что он крутой. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running... Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. Stay low. Come on, follow me. Get in cover, Arthur. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Okay. I'll go first. Ну что, погнали? Надо сначала, наверное, валить вот этого. Двое есть. Наверху есть. Есть. Есть контакт. Ну там чувачок.
Не высовывайся ни хера. Готов. Блин. Нифига себе, я его пристрелил, как он горит, так приложил хорошо. Готов. Носи готовенького. Получил. Готов. Получи, пошел гранат. Это было. Не попал, как сказать. Хорошо. Так, где еще здесь фашисты? Вон он. Готово. Кажется, это все. Ну, вот это уже посолидней. Можно поживиться с этих бичей. А, не ту кнопку. Вот часики. Тоник, тоник, тоник. Это что такое? Бухло? Блин, там опять кто-то. Блин, там засели. Ходит? Не надо входить. Граждане бандиты, получите и распишитесь. Я их успел спрятаться. Граждане бандиты. Там как убежал, man. Так, и пушку уже потерял, да. Патрончики есть. Тоник, блин, какой-то. Короче, тут запаришься, наверное, собирать и все.
Блин, что ты присаживаешься? Так, а которых я уже обыскал, они пропадают, понял. Они-то не серыми становятся. Граждане бандиты. Оба, колечко бы поделился. Не, ну что, нормально напали парни. Патрончиков подкинули. Что там, баксов или что там, центов. Ну все вроде. Так, а блин, я тех, наверное, еще. Там уже все. Так, этих-то я обшарил уже. Динамит. Надо, наверное, пару шашек взять. Нифига. Бухло. Бурбон, блин, причем. Сигара. Там еще что-то стоит, но он не берет. Так, что-то это не берет, потому что у меня есть. Взять. Так, а что мы там набрали-то? Так, это дневник, это не то, это мне не надо. Так, открытое чудо зелье, блин, полностью восстанавливает уровень. Метка глаза. Так, мне меткий глаз не нужно восстанавливать. Тоник полностью восстанавливает и слегка форсирует здоровье. Выносливости, шкалу. Метка глаза. Ну что, наверное, надо принять. О, отлично. Так, вот еще какой-то ящик. Так, парни, короче, вы ждете меня, пока я тут пошарюсь. Не, он и не берет. Так, карту наверняка, блин, пригодилась бы. Но он ее не открывает. Там часики лежали. Так, а сумочку что не обшариваешь? Не хочет.
Блин, тут лошади не дают пройти. Так, ладно, сейчас по-быстрому этих обыщем и вперед. Нет, в таком жилище явно нельзя жить. Как так? Лекарства, блин. Чего они все, блин? Больные, что ли? С лекарством. У них лекарство должно быть одно, блин, этот, какого? Огненная вода, блин. Так, а на вышке там ничего нету. Ну да, посмотрим. Давай быстрее, забирайся. Нет тут ничего. Так, а вот в том убежище что там есть? Хрен два, он закрыт. Хм. А если пальнуть из ружья? Нет. Да толку там замка нету. А, вот тут еще два бойца. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Патроны полные у меня, что ли? Да, похоже. Короче, здание надо еще обыскать. Давай обыщем. Я уже обыскал. А, вот планы же там где-то какие-то были. Блин, что ты мне все показываешь, обыщите здание? Зачем я уже обыскал его? А вот динамит. Here. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Come on, come on. Did we get everything? Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. Of Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Not a man down. Good work, fellers. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas.
wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I know, they will all be back. Well, you didn't get Combe, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. Короче, нормально We're gonna погуляли. stay a step ahead of them. Make sure Бандитов, we блин, always know where they постреляли. are before they know where we are. Поднажали We чуть-чуть. allowed ourselves to get a step behind Наверное, in надо теперь Blackwater. сбагрить это That все. won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Combe? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Так, где бандиты? Я не помню, мне нужно одному тоже скакать, что ли? Что такое? Блин, не туда поехал, что ли? Нет, задать сначала не будем. Контрольная точка. Хотя хрен его знает, где эта контрольная точка. Она может быть, блин. Не дай бог, она на перестрелке. А нет, вот, нормально. Бандюган, давай. L2. Готов. You're coming with me. Oh, God, no. Так, ограбить не надо его, наверное. Че он? Just let me go, come on. А может он, блин, какой-нибудь путный? I'm no use to you, really. Поехали, чудище. Так это что такое, шляпа или что? Да пофиг мне. Так, поехали. What's your name, boy? I don't know. You don't know your Начинает name? темнеть, блин, а тут бандит еще. Kieran what? Duffy, Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please. I'm no use to you. Как не нужен, поджарим мы тебя. I hardly know him. You better shut your mouth, you little shit, or I will shut it for you. Oh, take it easy. You're gonna break my ribs.
I don't know nothing real about them. Honest. I've only been running with them a couple of months. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay, okay. That's 2 bones right there. Так долго еще ехать? Может, мы уже почти на месте вроде как. А нет. Шилечка вышла. А, ну да, на месте. Блин, а карта ведет, можно было напрямую проехать. Here we are, you sack of shit. Let's Сейчас introduce лезем. you to the boys. Надо снять этого Киранда. Фига себе у него Киран. Don't hurt me, please. На костер его, короче. Don't worry. They're real Вот nice. костер рядом. You found the little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed 'em as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! No, I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Подумай, подумай. It's been a bad few weeks, but Dutch being Ну, весна, Dutch, уже he is busy веселей. making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here then? Hell yeah. Так, ладно, надо сделать перерыв, наверное. For the moment, just rest. Перекусить и так далее. Попозже, наверное, еще продолжим. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time.
You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob.